We go to the next question. You are provided with molten aluminium chloride. Okay, kamu diberi two type of chemical substance. There are molten aluminium chloride and concentrated aluminium chloride solution. Okay guys, dalam aluminium chloride, molten aluminium chloride ada how many ions? How many ions in molten aluminium chloride? Ada berapa ion? Okay, very good. Jahan tu we have Al 3 plus and Cl minus. Okay, ini yang ada inside the molten. How about in aluminium chloride solution? 4, very good. We have Al 3 plus, we have Cl minus, and then solution mesti ada water, H plus and OH minus. Okay, look at the question. Electrolysis process are conducted by using carbon electrodes, okay, tak ada masalah, to obtain aluminium metal and chlorine gas as the product lah. Dia nak kamu cari macam mana boleh dapat aluminium metal and chlorine gas at each electrode. Soalan yang pertama, choose a suitable electrolyte to obtain the product, 1 markah. Explain how the aluminium and chlorine are formed at each electrode. 3 markah dekat situ. And then write half equation for both electrode. Okay, so apa yang perlu kita tulis? Okay, yang pertama, point yang pertama. So yang manakah yang sesuai as the electrolyte? Adakah molten or solution? Respond. Molten, very good. So electrolyte use is molten aluminium chloride. Okay, 1 markah. Okay, markah yang kedua. Okay, markah yang kedua, macam mana nak cakap? Kamu bagi tahu dalam molten ni ada apa? Okay, molten aluminium chloride consists of Al3 plus and Cl minus ion, chloride ion. Okay, next, what happened at anode? Okay, at anode, chloride ion will discharge. Okay, and chlorine gas release. Okay, at cathode, apa berlaku at cathode? Al3 plus ion will discharge and aluminium metal deposited at cathode. Okay, next. Okay, dekat sini. Okay, markah yang kedua. Ada 6 kan? 3, 4. Okay, then dia minta kamu tulis half equation at anode and cathode. So half equation anode and cathode. Okay, anode. Okay, anode Cl kan. So Cl minus, anode mesti release electron. So Cl2 plus 2E. Okay, put 2 here. While at cathode, Al3 plus receive electron and then become Al. So put 3 here. So ini markah yang kelima and then this one markah yang keenam. Ada soalan nak tanya? Boleh? Okay.
Alright, next. Now we go to question C. Okay, question C. Alright, question C. Okay, table 7 shows list of material, apparatus and instructions to conduct an experiment to compare two types of cell. So kita dah belajar lah, kita ada two types of cell. Kita ada cell apa? We have two types of cell. We have voltaic cell and also one more. Voltaic and electrolytic. Very good, Jahan. So, guys, what is the differences between voltaic cell and electrolytic cell? Anyone can respond? Anyone can respond what is the differences between electrolytic and voltaic cell? Boleh respon dari segi bateri. Okay, which one use battery, Starfish? Zini ya. Voltaic cell is from chemical energy to electrical energy. Very good. Betul. Derek, yap. Derek, anode is negative terminal in voltaic. Yes, betul. Puiman electrolytic use dry cell. Okay, betul. So maksudnya kalau dia bagi kamu gambar, kamu boleh tahu dah. Okay, this one is electrolytic cell and this one is voltaic cell. Benda pertama kamu kena tengok sama ada sel itu menggunakan bateri ataupun dia menggunakan voltmeter. Kalau benda dua tu kamu boleh differentiate, so should be okay. Now we go to question. Cell A dia menggunakan, okay, both using sodium sulfate, concentration sama. Okay, cell A dia menggunakan zinc electrode. Okay, while cell B dia guna magnesium electrode. Okay, cell A dia guna carbon electrode, this one dia guna copper. Okay, tengok perbezaan electrode. Okay, next. Beaker sama, connecting wire sama. Okay, tengok sini. Yang penting cikgu circlekan ni. Untuk cell A dia guna battery, untuk cell B dia guna voltmeter. Okay, connect zinc electrode to positive terminal. Maksudnya dia minta kamu lukis macam ni. Okay, ni battery. Okay, and then dia minta kita sambungkan zinc dekat positif terminal and then carbon at negative terminal. Okay, and then dalam ni ada beaker lah. Beaker with solution. Okay, manakala untuk sebelah sini, connect copper electrode to positive terminal of voltmeter and magnesium electrode to negative terminal of voltmeter. So macam ni voltmeter. And then, okay. Tak ada masalah positif negatif. Nanti bila kita tengok dia letak kat mana, so kita choose yang mana negatif, yang mana positif. Okay, contohlah this one is copper and this one is magnesium. So which one is negative terminal? Copper or magnesium is negative terminal from the diagram given here. Mg pandai. So automatic Cu become positive terminal. So dia akan bergerak begini. Okay, next. Okay, kita tengok apa yang dia nak. Okay, based on the information, compare the cells in term of type of cell. 2 markah. And then energy changes, 2 markah. Half equation at anode, cathode, 4 markah. And then observation, 2 markah. So total 2, 4, 8, 10. Okay, cukup 10. So cikgu dah banyak kali cakap kalau soalan comparison tolong buat dalam bentuk apa? Please do in the form of table. Dalam bentuk table. Hari tu cikgu semak soalan trial Selangor kamu yang soalan mengenai anode dengan cathode. Soalan nombor 8 tak salah cikgu. Ada yang buat dalam bentuk paragraf. Cikgu nak cari jawapan pun pening. So kalau soalan yang kita boleh nampak compare, tolong buat dalam bentuk jadual. Bila kamu menyenangkan examiner, nanti mungkin examiner tu jatuh hati dengan cara kamu jawab ke, mungkin dia akan lebih linear bila menanda. Kena fikir semua faktor-faktor tu. Sebab yang menanda pun manusia. Kalau kamu tulis macam karangan bahasa Melayu, siapa nak cari jawapan kan? Okay, next. Kita pergi kepada soalan C.
Okey, memandangkan soalan C ni kita boleh buat dalam bentuk table. Okey, marilah kita buat dalam bentuk table. Okey, kita buat dalam bentuk table. Okey, pertama kita letakkan dia sebagai sel A, sel B. Okay, next. Pertama tadi dia minta kita tulis type of cell. Okay, first type of cell. So cell A tadi kita dah tahu dah dia guna bateri. So electrolytic cell. While B adalah voltaic cell ataupun boleh tulis chemical cell. Dua markah dekat sini. Okay, next. Yang kedua, dia minta kita tulis energy change. So untuk electrolytic from electrical energy to chemical energy. While for cell B from chemical energy to electrical energy. Okay, yang ketiga, dampak markah dekat sini ya. Dan half equation at anode. Okay, half equation at anode. We have equation at anode. Apa yang release elektron? Half equation at anode. Ni, tengok balik gambar tadi. Mana cikgu tulis? Half equation at anode. Ni, anode. Anode is this one, betul? Anode, positif. Apa yang berlaku? Half equation at anode. Okay, kita tengok dalam solution ni ada apa tadi? Sodium sulfate kan? Okay, kita ada sodium dan kita ada sulfate ion, hydrogen ion, hydroxide ion. So agak-agak what happened at anode? Tolong respon. Nak tengok boleh tak jawab? Respon, apa yang berlaku dekat anode? OH ya ke? Pandai Puiman, zinc. Kenapa zinc Puiman? Kenapa zinc metal itself yang release elektron? Pandai Puiman. Why zinc metal itself will release elektron? Sebab apa Puiman? More elektropositif. Sodium lagi more elektropositif. Ya betul. Dia adalah kategori aktif elektrod. Hanya ada dua sahaja yang inert elektrod. Apa dia? Only two yang inert electrode. Apa dia? Yang inert tu ada dua. Carbon and one more is? Pandai, PT, platinum. So selain daripada tu dia diri sendiri yang akan release elektron. So dekat sini. Okay. Zn itself will release electron become Zn2 plus 2e. Okey, manakala apa jadi dekat cathode? Okey, dekat cathode. So kalau dekat cathode diri sendirilah. Kalau dekat cathode memandangkan dia karbon. So yang mana akan go to cathode? Sulfate or hydroxide? Cathode. Sodium ke hydrogen? Hydrogen. Okay, very good. So dekat cathode is H plus.
Okay, H plus, H ion from the solution will release, will receive electron and then form hydrogen gas. And then make sure balance. Okay, kita tengok pula dekat sel B. Okay, sel B ni macam biasa. Voltaic cell. Mana tadi? Okay, sel B. So, sel B dia tanya anode pula. So, anode ni mesti yang release elektron. Yang mana release elektron? Yang release elektron adalah Mg. So, Mg release elektron Mg2 plus 2E. Ingat, untuk voltaic cell or chemical cell at anode, yang release adalah electrode to itself. Tapi untuk cathode, apa yang berlaku? Okay, macam ni, dia menggunakan sama juga kan? Dia guna Na plus SO4 2 minus. And then kita ada H plus dengan OH minus. So dekat positif terminal ni, siapa yang akan pergi guys? Positif terminal ni siapa yang akan pergi? Adakah copper sendiri yang akan receive elektron atau mana-mana daripada ni? Which one? Ya ke? Betul ke Cu yang akan release? Okey, jawapannya adalah H plus. Okey, H plus sebab apa? Ingat, bila Mg ni release elektron, elektron akan bergerak ke kiri, betul? From negative to positive terminal. So, elektron akan bergerak from negative terminal to positive terminal. So, elektron ni charge dia apa? What is the charge for electron? Elektron ni charge apa? Negatif. Okay, very good. So, bila negatif, yang akan terima dia mestilah bukan metal, bukan elektrod ni Yang terima dia adalah ion dalam ni. Tapi ion mana? Ion yang bercas positif. So, which one? Sodium ke hidrogen? Hidrogen. Sebab hidrogen lower in ECS. Faham ke tidak? Sebab cikgu tengok ada beberapa murid yang confused. Okey. Okey, sekali lagi ya Jazin. Semula. Okey, yang negative terminal saya rasa tak ada masalah. Everyone's okay with the negative terminal. Dia release elektron, so elektron akan bergerak ke positive terminal. So bila dekat positive terminal ni, elektron yang dekat sini, copper ni mana boleh terima elektron, betul? So yang akan terima elektron adalah ion yang ada dalam solution. So we have 4 ions. Yang receive electron is ions. Okay. Bila terima ion, kita nak tahu pula siapa yang terima ion sebab ada 4 ion dalam ni. So yang terima ion mestilah yang bercharge positif. So 2 ni cancel. So 2 ni kita pilih follow by ECS. Bukan Puiman sebab copper ni is copper metal. So yang terima adalah dalam ion ni Puiman. So kita ada 2 positive ion here. We have sodium ion and hydrogen ion. So this one we follow ECS. Boleh? Yes, betul Puiman. Betul. Let's say lah this one dia guna copper tapi dalam ni ada Cu2+. So kita pilih Cu2+. Boleh? Okay ya? Alright. Okay, so dekat sini yang akan receive elektron adalah hydrogen ion. Samalah equation dia macam sebelah. Hydrogen ion receive elektron dapat hydrogen gas and then balance the equation. So ini sini 2 markah, sini 2 markah, 2, 2. Okay, satu lagi soalan kan. Dia tanya observation. Okay, what is the observation? Observation
at anode, betul? Okay, observation at anode memandangkan zinc metal will release electron. What happened to the zinc electrode? What happened? What happened to the zinc electrode? Become thinner. Very good, pandai. Okay, zinc electrode become thinner. Okay, how about anode for cell B? Observation pun sama. Magnesium electrode become thinner. Okay, ada masalah? Both become thinner. Magnesium become thinner and then one more zinc also become thinner. So dekat sini 2 markah untuk observation. Okay, so 2 markah total dekat sini 10 markah. Settle. So total 20 lah untuk soalan 7. Okay, and any question? Can we go to question 8? Can we go to question 8? Okay, boleh ya? Question 8. Okay ni soalan 8. Okay, the following chemical equation shows the displacements of halogen. Okay, displacements of halogen. Based on the chemical, state the oxidation number for iodine in potassium iodide and its role in the reaction. So kita tengok dekat sini, dia fokus kepada potassium iodide. So dekat sini kita nampak what is the oxidation number for iodide here? Negative? Negative 1, very good. And here because iodine in the form of molecule, they become 0. And then its role in the reaction. Okay, kita jawab soalan yang pertama. Okay, oxidation number. Okay, decrease from negative 1 to 0. Okay, 1 markah. Apakah dia punya fungsi dekat situ? Iodine as a reducing agent. Okay, yang ketiga dia tanya apa? Dekat sini yang ketiga dia minta write the half equation for reduction reaction. So reduction reaction yang mana mengalami reduction guys? Yang mana mengalami reduction? Kita tengok pula. Kalau iodine ni dia adalah reducing agent, maksudnya dia mengalami oxidation, betul? So bromine mengalami reduction. Tengok ni daripada 0 jadi negative 1. Okay, mari kita tulis half equation dia. So half equation dia adalah half equation so Br2 will receive electron become Br minus. So 2 here, 2 here. Dekat sini markah 3. Okay, this one 1 mark, half equation, 1 mark, total 3. Oh, okay. Sorry, ni increase. Negative 1 to 0. Okay, next. Terima kasih. Okay,
Okay, next question. Betul, cikgu dah betulkan. Terima kasih. Okay, next. Okay, diagram 3.1 shows photosynthesis process. Okay, the photosynthesis process is a redox reaction represented by the chemical equation. State the substances that undergo oxidation and reduction in the reaction. Explain in the terms of gain or loss of hydrogen. Okay, kalau dia undergo oxidation, maksudnya dia akan lose hydrogen. Kalau dia reduction, maksudnya dia akan receive hydrogen. So daripada sini kita tengok. Oxidation adalah carbon dioxide. Dia mengalami oxidation. Okay. Manakala reduction adalah water. Okay, reduction. Okay, now explain your answer in the terms of gain or loss of hydrogen. Okay, markah yang pertama kita tengok dekat sini. Okay, kita buatlah table bezakan antara oxidation dengan reduction. Okay, yang mana mengalami oxidation and reduction. Okay, oxidation adalah carbon dioxide. Okay, manakala reduction adalah water. Okay, next dia tanya explain in the terms of lose or gain hydrogen. Kalau oxidation maksudnya dia lose hydrogen. Ni receive hydrogen. Okay, ada masalah? Sama-sama tu tengok takut cikgu tersalah type ke apa ke, salah tulis ke. Okay. So di sini 2 markah and then this one 2 marks, so total 4. Now we go to question C. Okay, settle 4 markah. If tree absorbs 270 dm cube of carbon dioxide gas per day, calculate the volume of oxygen gas. Salah ke? Mana? Salah je. Water oxidation, reduction carbon. Terbalik kan betul ha. Terbalik. Tu je kata tengok terbalik ni. Terbalik, sorry. Terbalik. Reduction. Salah type ni. Terbalik type. Oxidation. Okay. So, yang ni pun terbalik dah ni. Okay, kalau oxidation dia lose hydrogen. Yang ini dia receive hydrogen. Okay, betul dah tak? Dah okey tak? Terima kasih Puan Juliani. Dah okey tak? Okey. Okey. Okey tak? Yushwan, okey tak? Okay, now we go to question 3. Okey tak? Yushwan, okey? Yang lain-lain okey? Okey, minta maaf ya. I'm sorry. Okay, if a tree absorbs 270 dm cube of carbon dioxide gas per day, calculate the volume of gas release. So untuk soalan ni kita tulislah half equation untuk fotosintesis tadi supaya senang kita nak kira. Okay, CO2 plus H2O
Okay, CO2 plus H2O and then dapat C6H12O6 plus oxygen and then balancekan 666. Okay. Okay, 666. And then the question give you 270 carbon dioxide, calculate oxygen. Okay, 270 carbon dioxide. And then dia minta berapakah volume oxygen. So the first step is macam biasalah kita calculate mole of carbon dioxide. So 270 dm cube divided by molar mass, there is 24 molar volume. Okay, and then the answer is 11.25 mole. Ni first step. Okay, second step. Okay, second step. Gerak pula dia. Okay. Alright, second step kita buat ratio antara carbon dioxide dengan O2. So from the equation, this one 6, this one 6. So from calculation 11.25. So this one pun sama, 11.25 mole. And then last one, ketiga barulah kita cari volume of oxygen. Okay, volume of oxygen gas is 11.25 mole. We times with the molar volume 24. Tekan-tekan balik dapat jawapan yang sama. 270 dm cube. Okay, 3 markah kan? Okay, yang pertama ni lah markah mole. The second mark is for comparison ratio. Dan markah ketiga adalah final answer. Any question? Nak proceed ke nak stop dekat sini? Proceed ke nak stop ni? Can we proceed to 9, 10 ke? Last, go. Alang-alang nak proceed sampai 10. Kalau tak, stop sini. Okay, continue. Okay, proceed. Okay. Now we go to question 9. Okay, question 9. Sorry, ada C pula. Perasan ada C. Table 8.2 shows the information of two sets of experiment. Set 1 and set 2. Okay. Then dia bagi kamu sini, kamu tengok mixture of metal P and copper oxide. Copper to oxide. Mixture burns brightly, brown solid is formed. So agak-agak brown solid is formed ni apa? Brown solid is formed tu apa? Brown solid is formed tu apa? CU, pandai. Maksudnya metal P dengan copper to oxide ini ada reaction. So kalau ada reaction maksudnya apa? Maksudnya metal P ni boleh reduce copper, betul? Reduce copper daripada copper to oxide. Okay, mixture of copper and oxide Q. The mixture glows dimly, grey solid is formed. Okay, kalau tengok kan. Senang cerita macam ni. Siapa yang boleh reduce siapa, maksudnya dia lebih power. Dia dekat atas. Faham tak? Contoh kalau metal P ni dia boleh reduce copper from copper to oxide. Maksudnya metal P ni dia berada di, dia more reactive than copper. Kalau copper dengan oxide Q, grey solid is formed. Maksudnya reaction occur. Maksudnya copper ni lebih reaktif compare pada Q. Boleh? Susunan dia akan jadi macam ni lah. Metal dengan copper oxide, metal P dekat atas. So copper dekat bawah. Sebab P can reduce copper from copper to oxide. Okay, now copper, metal dengan oxide Q reactions occur. Betul. Okay. Baca perjualan itu tulis.
Okay, copper dengan oxide Q, copper can reduce Q from its oxide. So, Q berada dekat bawah daripada copper. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk ni, reduce semua ni, macam mana kamu nak tahu, kamu kena tengok. Kalau metal tu boleh reduce metal oxide itu, maksudnya metal tu more reaktif. Faham? Sebab ini berkaitan dengan reactivity of metal. Okay. Now, electropositive energy, how to differentiate. Electropositivity ni dia lebih kepada ECS sebab dia dalam bentuk ion. Faham tak, Yujuan? Cannot say displace. Okay. Kalau topik redox ni sebab dia reactivity of metal. Reactivity of metal ni bukan ion, dia metal itself. Kalau electropositive tu kalau kamu nampak dia yang paling atas dia the most electropositive. Okay. Boleh tak? Electropositive ni selalu kita gunakan word electropositive ni dalam ECS. Dalam case redox ni kita guna ayat more reactive or less reactive. Boleh? Okey, senang. Okey. Suggest metal P and metal Q, 2 markah, 1. Explain the observation for set 1 and set 2. Mesti ada substance that is oxidized. Change in the oxidation number of copper. Ada lagi tak? Okey, dah. So kita tengok apa kita nak tulis. Metal P and Q. Okay, first. Oh, tadi soalan B ya? Okay, ni soalan C. Okay, kita sambung. Okay, now soalan C. Yang pertama dia tanya P. So, metal P adalah mesti more reactive than copper. Lepas tu kamu tengok dia tulis ayat apa kat sini. Oops. Okay, kamu tengok dia tulis ayat apa kat sini. Burns brightly. Apa yang beza antara burns brightly dengan glows dimly? Anyone can respond? Burns brightly dengan glows dimly. Itu menunjukkan apa? It shows what? Burns brightly dengan glows dimly. Dia merujuk kepada apa? It refer to what? Brightly means jarak antara metal tu dengan metal oxide tu further. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau dia punya reaction tu dia menghasilkan bright mixture, maksudnya jarak dia lebih further. Kalau dia macam ni, glows dimly ni, maksudnya jarak dia lebih pendek. Itu pun kena tengok. Ni, burns brightly, glows dimly. Okay, now kita pergi kepada soalan yang P. So, kalau yang jaraknya jauh dengan copper and more reactive adalah pertama, magnesium boleh, aluminium pun boleh. Dah pesan banyak kali kan kalau sodium dengan potasium, jangan tulis Jangan suggest sodium dengan potasium. Okay, Q. Satu je lah yang bawah copper apa? Argentum. Okay, 2 markah. And then dia minta kita bezakan set 1 dengan set 2. Okay, set 1. Okay, kalau macam ni pun cikgu lebih suka buat table sebab senang kamu nak tengok. Okay, now kita tengok set 1 versus set 2. Okay, now set 1 yang pertama kita tulis. Mana lebih reaktif? So, point yang pertama magnesium more reactive than copper. 1 markah. Okay. So, magnesium
can reduce copper from copper to oxide to form copper metal. Okay, next. Okay, next. Which metal yang oxidize? Okay, for set 1, which metal is oxidized? Which metal is oxidized? Metal P oxidized. Okay, and then dia minta tulis dia minta tulis dia punya oxidation number. Oxidation number decrease from +2 to 0. Okay, then for set 2. Copper. Boleh pakai ayat yang dekat set 1, just tukar dia punya metal. Copper more reactive than Q ataupun kita tulis more reactive than argentum. Okay, next. Copper can reduce argentum from argentum oxide to form argentum metal. Okay, so yang teroxide adalah copper is oxidized. Okay, oxidation number increase from 0 to +2. Okay, lagi apa lagi dia minta? Okay, explain observation, substance change oxidation number of copper. Okay, itu sahaja. Cukup tak? 10. Okay, 2 dekat atas. Okay, 2. Ni 2, 2, 2, 2. Cukup 10. Ada soalan? Okay tak yang ni? Okay tak? Untuk soalan ni okay? Okay. So sambung lagi. We go to question number 9. Ke kita nak stop sini je? Sebab ada 2 soalan lagi ni. Kalau nak stop, stop. Nanti kita sambung section C. Bukan ngantuk. Banyak lagi nak sambung ni. Kalau siapkan, okay, boleh. Okay, bagus. Semangat saya cikgu nak. Cikgu takut kamu lah lama sangat dekat ni. Okay, now. Kita pergi soalan C. Kan tak boleh hadam kan. Banyak-banyak kan muntah kamu orang. Kalau boleh cikgu go saja. Okay, next. Table 9 shows the observation from 2 different tests that are conducted on salt X. Okay, moist blue litmus paper turns red when it is placed in the boiling tube. Dia bagi tahu daripada blue to red maksudnya mesti dalam tu bersifat acidic. Okay, when a glass rod dipped in a concentrated hydrochloric acid is inserted into the boiling tube, white fumes is formed. Okay, kita nak teka apa salt X. So kalau white fume ni mesti apa? Mesti ammonium ion. Ni acidic. So kalau acidic, pertama kita tengok bila dia kata is placed in the boiling tube. Maksudnya dalam solution ni sendiri adalah acid. Dalam X ni adalah acid. So dalam ni adalah HCl. Okay, dalam tu adalah
HCl. So agak-agak apa nama garam X ni? Ammonium chloride. Satu-satunya chloride salt yang boleh decompose when heated. Okay, based on table 9.1. Pertama, they ask you to identify salt X. Explain why the moist blue litmus paper turns red. Okay. Now we go to question number 9. Okay, soalan yang pertama dia tanya what is X? So X adalah ammonium chloride. Okay, kenapa dia turns blue litmus paper to red? Sebab hydrogen chloride molecule ionized in water to form hydrogen ion that shows the properties shows the properties of acid. Okay, so kat sini 3 markah. Ammonium chloride 1 markah, hydrogen chloride ionized in water. Markah kedua, to form hydrogen ion that shows the properties of acid. Okay. Betul. Senang. Kalau nampak white fume je, memang ammonia. Betul. Betul Puan Juliani. Okay, now. Sebab ada Puan Juliani senang nak respon. Okay, now we go to B. Okay, question B. Diagram 9.2 shows a flow chart of lead salts. Okay. Sekarang kita tekalah dulu ni. Lead to nitrate solution plus solution S dapat lead to carbonate. So we know that lead to carbonate is insoluble salt. Okay, and then ni reaction 1 kita dah ada lead to nitrate. Untuk produce insoluble salt kita pakai proses apa? Apa nama reaction tu? What is the reactions for produce insoluble salt? Kita pakai double decomposition reaction. Betul. Double decomposition reaction to produce insoluble salt. Kita dah ada lead to nitrate. So untuk solution S kita boleh pakai mana-mana SPA carbonate. So cikgu pakai potassium carbonate. Dapatlah lead to carbonate plus KNO3. Okay. Next. Precipitation is method Yuxuan. Precipitation is method to produce insoluble salt. Nama reactionnya double decomposition. One reaction. Second method. Faham? Method kaedah yang digunakan is precipitation. Nama tindak balas tu, nama reaction tu adalah double decomposition. Okay, next. Lead to nitrate, bila kita react dengan nitric acid, okay, akan dapat salty. Okay, nitric acid dapat lead to nitrate plus water plus carbon dioxide. Apa nama reaction tu ni? Apa nama reaction tu ni? Apabila acid, apa nama reaction tu? Respon? Neutralization? Betul ke Puan Jolini neutralization? Bukan. Neutralization antara asid dengan alkali. So kalau reaction tu ni apa? Metal carbonate and acid je lah kita panggil, betul tak? Metal carbonate and acid. Dia tak ada nama spesifik. Okay. Metal carbonate and acid.
Okay, now a student makes 50 cm cube 1 mole of solution S with 100 cm cube of 0.2 mole lead to nitrate in a beaker to obtain lead to carbonate. Suggest S 1 markah. Write chemical equation for reaction 1 2 markah. So dah 3. Calculate maximum mass of lead to carbonate salt form. Okay, now kita tengok soalan yang pertama. Okay, so what S? So S adalah cikgu guna potassium carbonate. Okay, S potassium carbonate and then dia suruh kita tulis half equation dekat situ. Half equation, chemical equation antara lead to nitrate PbNO32 plus K2CO3 and then the product are PbCO3 plus KNO3. Pastikan equation balance baru dapat 2 markah. So ini 1 markah. Okay, next dia minta apa lagi? Calculate the maximum mass of lead to carbonate salt is formed. Okay, dia minta kita cari mass yang ni. Okay, mass. Okay, so yang pertama apa? Pertama, kalau kes macam ni, tolong calculate kedua-dua mol untuk lead to nitrate dengan S. Okay? Tengok soalan tu dia dah bagi kan S. Tengok dia dah bagi dah. S 50 cm cube dengan 1 mol. Lepas tu lead to nitrate 100 cm cube dengan 0.2 mol. Kenapa kita kena kira mol dua-dua sekali? Why we need to calculate both number of moles? Sebab apa? Sebab respond, why we need to calculate both mole? Kenapa kita kena kira dua-dua number of mole? Tak ada orang respon pun. Kenapa? To find which one in excess. Kita kena tengok yang mana mol yang paling kecil lah yang kita guna untuk compare. Okay, mana kita kira dua-dua. Untuk S dulu. Okay, for S. Okay, kita kira dulu mol. Okay, mol PbNO32. So guna formula N equals to mv over 1000. Then kita substitute 0.2. Volume yang dia guna is 100. Divide by 1000. Tekan calculator dapat 0.02 mol. Okay, then kita kira lagi satu pula. Mol of K2CO3. That is solution S. Guna formula sama. NV over 1000. Okay, molarity dia 1. Volume dia 50. Divide by 1000. And then kita dapat 0.05 mol. Kamu tengok, kedua-dua mol ni berbeza. So which one we use to compare to get mass of ni? Mass of what? Mass of lead to carbonate. Yang mana kita nak pilih? Kita kena pilih yang paling kecil sebab dia yang completely react. So kita akan pilih, kita akan compare dengan PbNO32. Okay, then kita buat ratio. Sebab kita pilih ni kan. Okay, then ratio antara PbNO32 dengan PbCO3. So from equation 1, from calculation 0.02, so this one also 0.02 mol. Okay, then last kali baru kita cari
mass PbCO3 0.02 times 720 Betul tak 720? 720 ke? Rasanya 720 dah. Kita tambahkan berapa molar mass PbCO3? 720. Okay, so jawapan dia, so the answer is 5.34 gram. 7 markah kan? 2 markah, 1, 2. Markah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So markah number of mole untuk dua-dua 1, 1. Ratio 1, final answer 1. 5.34. Okay. 267. Kan cakap salah kira 267. 267? Semua tu 267 ke? PbCO3. Oh, jawapan betul. Molar mass tu salah Okay, betul kan? Salah kira lah tu semalam. Tapi jawapan betul. 267. Okay, 267. Okay. Okay, next. Okay, now 10 markah describe a lab experiment to prepare salt tea and write a chemical equation for reaction 2. Okay, salt tea maksudnya dia minta kita hasilkan inilah metal carbonate dengan nitric acid. Okay, kalau nak hasil metal carbonate dengan metal carbonate dengan asid kita pakai apa? Kita panaskan, betul tak? Kita panaskan asid dan kita letak metal, betul? Until excess. Okay, now dia minta kita tulis dulu equation. Kita tulislah equation dulu. Okay, we write the equation here. PbCO3 lead to carbonate react with nitric acid. The product is lead to nitrate plus water plus carbon dioxide. And then tengok balance ke tak. Then we put 2 here. So balance and correct 2 markah. Boleh? Okay, now barulah kita tulis prosedur. Dia minta kita prepare eksperimen kan. So ada 8 markah untuk tulis prosedur. Okay, yang pertama. Apa kita kena buat? Yang pertama. Sekejap dia hang lah pula. Mana? Okay. Okay, yang pertama. Measure 8 markah ya dekat sini. And pour, ingat. Cikgu nak pesan banyak kali kalau pakai beaker kita boleh pakai 50 to 100 cm cube. 50 cm cube, 1.0 mol per dm cube. Nitric acid into a beaker. Okay, point yang kedua. Add lead to carbonate
powder into nitric acid and heat gently. Okay, point yang ketiga. Stir the mixture with or by using glass rod. Okay, point number 4. Add lead to carbonate powder into nitric acid until excess. Okay, point number 5. Filter walaupun kamu mungkin tulis 4 ke 5, 5 ke 4, kalau ada point dia akan dapat markah tau. Betul kan Puan Jenny untuk kertas 2? Betul tak? Kalau susunan tu tak berapa nak betul, tak ikut macam skim, as long as ada, betul kan? Okay, so don't worry sangat dengan susunan dia. Okay, filter the mixture to separate excess lead to separate. Dah, macam mana je separate je, aku pernah lupa. Separate, okay. Separate. Macam dah boleh hukum tidur ni. Filter the mixture to separate excess lead to carbonate with salt solution. Okay, number 6. Pour salt solution into evaporating dish and evaporated until saturated solution form. Okay, 7. Pull it down until salt crystal form. Okay, 8. Filter the mixture to separate salt crystal and dry the lead to carbonate salt crystal by pressing it between filter paper. Cukup 8 markah. Okey, cukup 8 markah. Okay, now. Okay, last one. Alang-alang sambung teruslah. Okay, we continue last one. A driver is suspected of consuming alcohol and will be having a test to verify whether he is drunk or not. Shows a tool that is used to detect the suspected drunken driver. Dia guna acidified potassium dichromate. Okay, potassium dichromate. Warna orange. So kalau orang itu mabuk, drunk, agak-agak warna tu akan bertukar jadi warna apa? Usual masa kita filter dia sambil tu rinse sekali.
Okay. Okay, Yuxuan, masa kita filter tu you tambah rinse with using distilled water. Okay, betul Puiman. Daripada warna orange, dia akan change to green. So chromate ion ni Cr2O72 minus akan tukar jadi chromium ion. Chromium ion ni warna green, dan chromate ion warna orange. Maksudnya potassium dichromate ni as a what? Oxidizing agent. Dia akan oxidize alcohol. Okay, explain how the tools can detect whether the driver is drunk or not. So untuk soalan ni you boleh tulis kalau drunk macam mana or kalau tak drunk macam mana. In your opinion, is this an effective method? Okay, kamu kena jawab effective or not. Then kenapa you kata this one is effective? Okay, 4 markah. Point yang pertama. Okay, last one. Point yang pertama. Okay, acidified potassium dichromate 6 solution turns from orange to green if the driver drunk. Okay, 1 markah. Sebab apa? Sebab potassium dichromate 6 solution will oxidize alcohol. Okay. This method is effective. 3. Kenapa efektif? It's easy and quick to detect drunk driver. 4 markah. Okay, next we go to question B. Okay, question B. Table 10 shows the result of different reactions for compound P, Q and R. Okay, reaction of acidified potassium manganate dengan P boleh. Magnesium carbonate, no reaction. Dengan hydrogen gas pun no reaction. So, of course lah, alcohol. Okay, next. Dengan acidified potassium manganate tak boleh. Tapi dengan magnesium carbonate boleh. Dengan hydrogen tak boleh. Carboxylic acid. Ingat, carboxylic acid sifat dia sama je macam acid. Bila react dengan magnesium carbonate, dia hasilkan salt, water and carbon dioxide. Okay, R. React with acidified potassium manganate. React with magnesium carbonate? No. But also can react with hydrogen gas. So, dia adalah alkene. Acidified potassium manganate is used to differentiate what? To differentiate alkene dengan acidified potassium manganate. Selain daripada boleh oxidize alkohol, dia boleh differentiate antara alkene dengan alkene. So, bila dengan alkene reactions occur. Kalau dengan alkene, no reaction. Okay, next. Soalannya dia tanya, compound P, Q and R have the same number of carbon atoms, same number, mesti less than 4. Okay, kita fokuskan less than 4, same number. Based on table 10, identify the functional groups. 1. And molecular formula for P, Q and R. 6 markah. Okay, then kita buat table lah. Cikgu memang suka buat table kalau soalan macam ni. Senang. So kita fokus kepada PQR. Okay, PQR. Okay, kita tulis sini. P, Q,
R. Okey, P yang pertama dia tanya functional group. Okey, functional group untuk alkohol adalah hydroxyl. Okay, functional group is hydroxyl. Okay, then Q adalah carboxylic acid adalah carboxyl. And then untuk alkene is carbon-carbon double bond. Okay, next dia minta kita tulis formula. Okay, sebab dia bagi tahu mesti less than 4, mesti sama. So kalau cikgu ambil carbon, dia pakai 2 carbon. So kalau hydroxyl adalah C2H5OH, ethanol. Carboxyl CH3COOH, ethanoic acid. And then this one is C2H4, ethene. Dapat 6 markah dekat sini. Okay, 3 markah dekat sini. And 3 markah here. Satu is functional group, second adalah dia punya molecular formula. Ada soalan nak tanya? Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, now we go to question C. Nak habis dah. Question C. In another experiment, compound P react with compound Q to form compound U. Compound P dengan Q untuk U. Name compound U and describe experiment to produce compound U. In your description mesti ada procedure, observation, structural formula. P dengan Q. So P alkohol, Q carboxylic acid, maksudnya dia akan hasilkan ester. Okay, ester. Tulis siap-siap ester. Okay, how to produce ester? Okay, kita bagi markah dekat situ untuk nama 1, functional group 1, observation 1. So total di sini berapa? 7 kan? Okay, 7. Okay, 7. Okay, yang ni 1, observation 1. So procedure adalah 5. Okay, kita tulis procedure dulu. Okay, procedure how to produce ester. Okay, yang pertama. Okay, measure and pour 5 cm cube. Okay, kalau ini kita nak pakai boiling tube ke kita nak pakai test tube? Nak pakai boiling tube ke pakai test tube? Boiling. Sebab apa? Sebab kita nak heated. Betul, pandai. So kalau boiling tube dia punya size besar sikit. So dia boleh guna more than 10 cm cube. Okay, kalau test tube dia kecil, so dia maksimum boleh pakai 10. Kalau boiling tube boleh lebih. Tapi janganlah macam bika pula kan. So agak-agak lah. So measure and pour 5 cm cube of ethanol. Cikgu pakai ethanol yang cikgu guna tadi. Measure and pour 5 cm cube of ethanol into boiling tube. 1 markah. Markah yang kedua sama, measure and pour 5 cm cube ethanoic acid and add into ethanol. Okay, next. Point yang ketiga. Add 5 drops of concentrated sulfuric acid by using dropper into the mixture. Okay, cikgu nak pesan dekat sini, kalau kamu guna glacial ethanoic acid, pekat kan? Kalau kita
Kalau kita pakai concentrated sulfuric acid, kamu kena ada precaution step. Kalau macam ni cikgu tulis by using dropper. So kita tahulah kamu berhati-hati dekat situ. Ataupun kamu kata drop by drop pun boleh. Janji ada nampak precaution step. Glacial ethanoic acid. Bolehlah pure kan? Concentrated. Tapi mesti ada. Kalau pakai yang concentrated glacial, kena pakai dropper ataupun drop by drop. Maksudnya mesti ada precaution step dalam prosedur kamu. Kalau yang dilute punya tak ada masalah. Tak payah precaution step. Okay, number 4. Okay, shake the test tube. Test tube pula, sorry. Shake the boiling tube. Okay, number 5. Heated the mixture gently over a small flame until it boils for 1 to 2 minutes. Okay, settle. 5 markah for the procedure. Okay, then dia minta kita tulis observation. So, observation, sweet smell produced. And last one, dia minta kita lukis structure. Cikgu guna cikgu punya ya, ethyl ethanoate structure mesti mula dengan carboxylic acid. Ethyl ethanoate, so CH3 COO. Okey, sambung dengan alkohol cikgu. C2H5. Dapatlah ethyl ethanoate. 1 markah untuk structural, 1 markah structural formula, 1 markah for observation, and then 5 markah untuk procedure. Dia minta nama you ke? Dia ada minta nama untuk you ke? Structural. Name the compound. Okay, kita namakan juga. Saya nama dia. Ada kat atas tu Amanda ni. Name. Ni. Name compound you. Tertinggal sayang. Okay, name compound you. Okay, so you adalah. Okay, tulis je you apa. Hilang dah semua. Okay, you adalah ethyl ethanoate. Okay. Last question, last. Okay, last question. Dia tanya, nak habis dah ni. Bateri pun nak habis dah. Last question. Describe briefly how compound R can be converted into P. R into P. So R tu adalah apa? R adalah alkane nak jadi alkohol. Okey, alkane nak jadi alkohol. 3 markah maksudnya tak payahlah complicated sangat. Alkane to alkohol. Apa nama reaction ni? Kita nak bubuh alkane dengan alkohol guys. Alkane dengan alkohol apa? Apa nama reaction kita nak convert alkene to alkohol? Hydration. Betul. Kita tambah air. Okey. Kita plus water kan. Okey. So 3 markah. So tak payah tulis banyak-banyak sangat. So point yang pertama apa kita nak guna. Jangan lupa. Condition tu semua kena. Okey. Pertama. Flow gas R.
that is ethene into the steam. Steam tu water lah. Okay, point yang kedua. With condition, tulis semua condition. With condition 300 degree Celsius. And then phosphoric acid as catalyst at 60 atm. Dapat 3 markah. So yang pertama, markah yang pertama kamu kata flow the gas 1 markah, into the steam 1 markah. Maksudnya kamu tahu kena guna air. And then tulislah 3 condition. Kalau nak tambah, this process called hydration. Okay, selesai. 3 markah. Maksudnya mesti ada, kamu bagi tahu cara kita nak buat apa, mesti ada steam, lepas tu dengan 3 condition tu. Any question? Habis dah. Okay, silakan tanya.